Allô? Allô? J'aime pas que j'ai pas de retour. Mais bonjour, bonjour.
Bon bah bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ce premier séminaire doctorant de l'année. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur d'écouter les présentations de Tanguy, Loenas et Emmanuel. Et on va commencer tout de suite. Enfin, des présentations qui vont durer 15 minutes et ensuite 5 minutes. Vous allez en poser des questions. Et on va commencer par Tanguy qui va nous parler de diffusion multiple, si je ne me trompe pas. Merci Samy. Du coup, oui, je vais parler d'une petite étude que j'ai menée durant ma thèse sur la diffusion d'une onde élastique longitudinale par deux particules denses, ce qui mène à un couplage assez fort entre les deux diffuseurs. Et puis, si j'ai un peu le temps, je parlerai aussi de propagation multimodale d'ondes élastiques. Alors du coup, le contexte général de ma thèse, c'est la diffusion multiple des ondes élastiques. Donc pour illustrer un peu ce que c'est que ce phénomène, j'ai préparé quelques vidéos. Donc déjà, la première vidéo, ça va être de la propagation dans un milieu homogène, d'une onde plane. Donc ça, c'est le cas. Ça ne marche pas si je me mets en mode présentation. Ça ne marche pas non plus. Je vais changer de lecteur, désolé. Alors. J'ai le cas d'une onde plane qui se propage dans un milieu homogène. Bon, bah, ça se propage très bien, on sait très faire. On sait très bien faire, c'est le cas classique. Maintenant, si je rajoute plein d'inclusions ici sur le trajet de l'onde, c'est ça le phénomène de diffusion multiple. Vous voyez que la propagation de l'onde, elle devient bien plus complexe à décrire. Du coup, pour traiter ce phénomène, on adopte une approche statistique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer le champ ici pour tout un tas de distributions de position d'inclusion et faire la moyenne sur toutes ces distributions. Et si je fais ça, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça ici. Et donc, vous voyez qu'en fait, ça ressemble quand même pas mal à une onde plane, ce champ moyen. Donc, l'hypothèse qu'on fait généralement, c'est qu'une fois qu'on fait une moyenne sur toutes ces distributions d'inclusion, on va avoir un milieu qu'on appelle homogénéisé. Et on va dire que le champ moyen, qu'on appelle champ cohérent, il s'écrit comme ça sous la forme d'une onde plane avec un nombre d'ondes effectif KF qui va caractériser en moyenne le comportement en propagation dans le milieu hétérogène. Donc un exemple de milieu effectif que j'ai étudié du coup pour valider le code que j'ai développé dans le cadre de ma thèse, c'est par exemple si vous mettez donc dans un milieu comme ça fermé des bits carbure de tungstène dans une matrice solide d'époxy concentrée en concentration volumique à 10%, on envoie une onde longitudinale là-dessus et donc on va regarder donc, le nombre d'ondes, vitesse effective et atténuation effective de l'onde longitudinale cohérente, c'est-à-dire moyenne. Vous avez ce genre de courbe où je compare des résultats numériques que j'ai obtenus en orange à des résultats expérimentaux en bleu. Et puis en vert, c'est des résultats analytiques d'un modèle de théorie de la diffusion multiple. Alors déjà, on peut voir un bon accord général entre les trois approches. Et pour parler un peu de la physique derrière, les bits carbure de tungstène, en fait, elles vont présenter des résonances. Je vais en parler un peu après. Et ça donne lieu, du coup, autour de ces résonances, à une forte dispersion de la vitesse de phase effective et donc à un gros pic d'atténuation. Alors, j'ai dit qu'il y a un bon accord général, mais on peut voir, en fait, autour de 1 MHz qu'ici, il y a un petit pic sur les résultats numériques et expérimentaux, et puis il y a de la dispersion ici qui, en fait, n'est pas captée par le modèle théorique. Donc, la question à laquelle on voulait répondre dans le cadre de cette étude, c'est qu'est-ce qui cause ce pic d'atténuation là autour de 1 MHz, ce qui n'est pas vu par la modélisation analytique. Et donc pour ça, en fait, on est reparti du cas le plus simple possible de diffusion multiple, c'est-à-dire la diffusion multiple à deux particules. Donc le système que je vais étudier, c'est deux sphères qui sont dans le plan y égale 0. J'envoie une onde longitudinale dessus et il y a deux paramètres géométriques qui décrivent ce système. C'est la distance entre les deux sphères qui vaut 2 fois bêta fois le rayon des sphères. Donc bêta, c'est un paramètre à dimensionner. Et puis il y a l'angle alpha d'inclinaison avec l'axe X. Alors les études de couplage entre deux diffuseurs, ça a été pas mal réalisé en acoustique, pour les ondes acoustiques, notamment sur les systèmes de bulles, parce que ça permet de contrôler les ondes acoustiques. Et pour ce qui est de l'élastodynamique, il y a eu quelques études, mais plutôt en 2D, alors qu'ici, on est en 3D.
Mais avant de parler de deux particules, je vais parler de ce qui se passe avec juste une particule. Comme ça permet de donner les fondamentaux du calcul. Donc j'envoie sur une inclusion sphérique une onde longitudinale élastique. Et la théorie de la diffusion, elle nous dit que l'interaction entre ce champ incident et la particule, ça va donner lieu à un champ diffusé ici en rouge qui va interférer avec le champ incident. Donc tous ces champs, je vais les développer sur ce qu'on appelle les fonctions d'onde vectorielles sphériques, qui sont L, M et N ici, qui sont les solutions des équations de propagation que je mets là en symétrie sphérique. Donc en fait, c'est juste un développement modal avec des amplitudes ici. Donc pour le champ incident, je développe juste sur la fonction L parce que le champ incident est juste longis et le longis, c'est juste la fonction L. Et vous voyez que pour le champ diffusé, il y a des fonctions M et N qui là vont représenter les contributions transverses de cisaillement au champ. Donc là-dedans, les inconnus du problème, c'est juste les amplitudes du développement modal du champ diffusé que je ne connais pas. Je connais celle du champ incident. Mais en fait, la théorie de la diffusion nous dit qu'elles sont juste reliées aux amplitudes du champ incident par un objet qu'on appelle la matrice T et qu'on sait très bien calculer dans le cadre de diffuseurs sphériques. Donc là, en fait, j'ai tout pour calculer mes amplitudes modales et donc je connais le champ dans tout l'espace. Faut juste noter ici qu'à cause de la symétrie sphérique, donc il y a deux types de contributions transverses, il y a les contributions S et T. À cause de la symétrie sphérique, ce terme-là vaut 0. Et du coup, la particule qu'on étudie, c'est la même que précédemment, c'est des bits de carbure de tungstène dans une matrice d'époxy. Et comme le carbure de tungstène, il est bien plus dense que l'époxy, ces bits-là présentent des résonances de corps rigides. Donc par exemple, si vous envoyez une onde longie incidente, vous avez une résonance en translation, donc la bille se met à bouger dans la matrice. Et ça, on peut le voir si on trace une grandeur que je trace ici, qui s'appelle la section efficace de diffusion, qui vous caractérise en gros la force de diffusion du diffuseur. Donc si je trace la section efficace pour une onde longie, c'est en bleu, et donc vous voyez bien un pic ici autour de la résonance. Là, il faut savoir que c'est une résonance qui donne lieu à beaucoup d'ondes transverses diffusées et assez peu de longis. Donc là, ici, votre diffuseur, il va surtout rayonner du transverse et peu de longis. Au contraire, si vous envoyez une onde transverse, vous avez une première résonance en translation qu'on voit cette fois-ci ici sur la courbe orange, et vous avez un deuxième pic à plus haute fréquence, c'est une résonance en rotation. Là, la bille va se mettre à tourner. Alors pourquoi on ne voit pas la résonance en rotation ici si on envoie une onde longie? En fait, on peut le voir si on regarde l'objet dont je vous parlais tout à l'heure, la matrice T. Ici, vous voyez qu'il y a des zéros là, là et là. Et ça veut dire qu'en fait, les ondes S, elles sont totalement isolées. Ici, le zéro, il veut dire, comme je le montrais tout à l'heure, que vous ne pouvez pas créer d'onde S à partir d'une onde longie. Et en fait, la résonance en rotation à 1 MHz, elle est liée à ce coefficient ici, lié aux ondes S. Donc c'est seulement en envoyant une onde transverse que je peux récupérer de la rotation. Le truc, c'est que le pic que je voyais tout à l'heure sur mes paramètres effectifs, il était aux alentours de 1 MHz. Donc on se dit, est-ce qu'il n'y a quand même pas une signature de cette résonance-là qui apparaît quand on envoie une onde longie quand même? Donc c'est un peu l'objet, c'est pour ça qu'on voulait regarder ce système à deux particules. Donc je reviens maintenant sur mon système à deux particules et je vais juste donner les principes généraux du calcul et pas rentrer dans le détail. Donc en fait, il s'agit de faire comme quand on a une seule particule, c'est-à-dire d'écrire que les amplitudes de diffusion, par exemple, de cette particule-là, c'est la matrice T fois l'amplitude du champ incident sur le diffuseur. Sauf que maintenant, le champ incident, c'est plus seulement le champ bleu, c'est aussi le champ qui est rayonné par l'autre particule. Donc il faut juste prendre ça en compte dans le calcul. C'est pour ça que maintenant, vous avez le champ bleu et puis l'autre particule qui apparaît. En fait, ça vous fait juste un système linéaire sur les amplitudes à résoudre. Si vous arrivez à le résoudre, vous avez le champ dans tout l'espace à nouveau. Et donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on veut faire, c'est caractériser le comportement en diffusion de ce système-là. Donc je vais recalculer la grandeur que j'avais précédemment, c'est-à-dire la section efficace, en considérant que mes deux sphères, c'est un seul diffuseur. Donc maintenant, si je calcule donc, la section efficace de diffusion, c'est comme auparavant, à l'exception qu'il y a un terme en plus, qui est un terme maintenant L vers S, qui n'existait pas quand vous avez un seul diffuseur. Si vous vous souvenez, j'avais dit on ne peut pas créer d'onde S quand on envoie une onde longie. Mais en fait, ici, quand on écrit les équations pour deux diffuseurs, il y a les ondes S qui apparaissent naturellement dans les équations. Donc là, je peux créer du S à partir du longis, ce que je ne pouvais pas auparavant.
Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver la trace de cette résonance en rotation dans ce système-là. Donc si je trace ces sections efficaces, du coup je les ai tracées pour deux cas. À gauche, vous avez alpha égale 0, donc les billes sont alignées comme ça par rapport à l'axe de propagation. Et puis alpha égale 90, les billes sont toutes les deux alignées dans l'axe de propagation. Et je trace ici pour différents bêta, donc bêta 1,01, les deux billes sont très très proches, et bêta égale 5, elles sont assez éloignées. Donc si on regarde déjà alpha égale 0, quand les billes sont éloignées, en fait, vous voyez que la courbe rouge, elle se raccroche à la courbe en noir, qui est le cas d'une particule isolée. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez plus d'interaction entre les deux billes, et chacune diffuse de manière isolée. Par contre, si vous les rapprochez, vous avez ce premier pic en translation qui baisse, et puis surtout, vous avez l'apparition d'un second pic autour de 1 MHz, qui ne bouge pas beaucoup en fonction de la distance bêta, et qui, a priori, est autour de la fréquence de résonance en rotation. Donc on se dit que sans doute, dans ce système-là, on a réussi à exciter la résonance en rotation en envoyant une onde longie. Par contre, pour le deuxième système à 90 degrés, donc les billes sont alignées. On voit que quand elles sont éloignées, bon, pareil, on a un découplage et on n'a plus d'effet de diffusion multiple. Par contre, plus on les rapproche, plus on crée un deuxième pic qui devient vraiment très important. Là, 30, c'est très élevé pour une section efficace. Oui, donc on crée un deuxième pic, et puis surtout, il bouge pas mal en fonction de la fréquence. Et l'autre chose à savoir, c'est qu'à cause de la symétrie de ce système, je ne vais jamais pouvoir créer d'onde S ici. Donc ce second pic, a priori, il n'est pas dû à la résonance en rotation, et donc il va falloir qu'on trouve à quoi il est dû. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le comportement mécanique des billes. Donc en fait, je vais tracer le déplacement de la bille et le déplacement angulaire de la bille que je calcule grâce à la seconde loi de Newton, à partir du tenseur des contraintes du coup, à la surface de chaque sphère. Ce calcul-là, on peut le faire totalement analytiquement. Et si on trace ce que ça donne, du coup, ici, je trace le déplacement, juste le déplacement U dans la direction de propagation, donc Z, puisque c'est le seul qui n'est pas nul pour ce cas-là. Vous voyez que par rapport au cas à une particule en noir ici, où il y a un seul pic, qui symbolise donc la résonance en translation habituelle, là, on a bien créé deux pics, comme sur la section efficace que je montrais précédemment. Et pour comprendre un peu mieux ce qui se passe ici, on peut regarder la phase de ce déplacement. On voit qu'au niveau du premier pic, les deux billes, elles bougent à peu près en phase. Par contre, sur le second pic, elles sont plus en phase. Donc ça ressemble pas mal à un comportement on couple deux résonateurs et puis on a un dédoublement du pic, du coup. Donc là, a priori, le phénomène physique, c'est pas l'excitation de la résonance en rotation comme ce qu'on recherchait au début, mais plutôt un dédoublement du pic de résonance. Tandis que si je trace ce qui se passe pour alpha égale 0 degré, donc j'ai toujours UZ ici, bon, il ne se passe pas grand-chose. On peut voir que les deux particules, elles bougent en phase, c'est normal parce qu'elles sont toutes les deux à la même position en Z, donc elles sont attaquées en phase par l'onde incidente. Et par contre, l'autre grandeur là qui n'est pas nulle, c'est le déplacement angulaire. Et si je trace ce déplacement angulaire, vous voyez qu'il y a un gros pic au niveau de la fréquence de résonance en rotation, ce qui veut dire que là, j'ai bien réussi à faire tourner mes deux billes en envoyant une onde longie. Si on regarde la phase, on voit qu'elles sont en opposition de phase, donc il y a une bille qui tourne dans un sens et l'autre bille qui tourne dans l'autre sens. En fait, ce qui se passe ici, pour l'excitation de cette résonance en rotation, c'est juste un simple effet de diffusion multiple, où j'envoie une onde longie ici, cette bille-là va rayonner une onde transverse, qui, elle, va pouvoir exciter la résonance en rotation, tout simplement. Mais ce qui est assez impressionnant dans ce résultat, c'est qu'on arrive à en voir la signature sur des paramètres moyens, sur les paramètres effectifs, parce que c'est quand même un effet du second ordre. Il faut qu'il y ait deux événements de diffusion. Donc c'est assez intriguant de réussir à en voir la trace. Donc si je reviens justement à ces résultats de champs cohérents et de paramètres effectifs, je vous disais qu'il y avait ce pic-là à 1 MHz. En fait, après cette étude, il s'explique très simplement. Si je trace la distance interparticulaire moyenne ici, que je mets en bêta, en fonction de la concentration volumique, et que je me mets à 10%, en fait, je trouve un bêta qui est assez faible et qui est typiquement les valeurs de bêta pour lesquelles les phénomènes que je vous ai montrés existent et sont très forts. Donc c'est pour ça qu'on va réussir à en voir la trace ici sur les paramètres effectifs.
et que du coup, il va y avoir un écart par rapport au modèle analytique qui ne prédit pas l'excitation des ondes S dans ce genre de système. Voilà, donc en conclusion, j'ai pu vous montrer un couplage très fort entre deux particules denses. Selon l'orientation des deux particules, en fait, il y a deux phénomènes physiques qui arrivent. Soit c'est un dédoublement du pic de résonance, soit c'est plutôt la signature de l'excitation de la résonance en rotation. Pour cette résonance en rotation, du coup, on a un effet du second ordre en diffusion multiple qui est très fort, qui arrive à se voir sur les paramètres moyens. Ce qu'il faudrait explorer, c'est qu'est-ce qui se passe si on change le ratio des densités, parce que là, je me suis mis avec un ratio qui est super favorable pour voir ce phénomène-là. Je pense que si je baisse le ratio, ça se verra beaucoup moins. Et l'autre résultat assez sympathique auquel on est parvenu, c'est que là, on a fait plus des slabs de sphères qui sont réparties aléatoirement, on a fait des milieux hétérogènes où c'est des paires de sphères qui sont réparties aléatoirement. Et si on extrait les paramètres effectifs, en fait, on a ce genre de figure où vous voyez ici autour de 1 MHz, on a un comportement qui ressemble beaucoup à ce qui avait été observé dans la thèse d'Alver et Simon, à savoir de la propagation multimodale. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'un seul KF, vous en avez deux. Et donc, on est en train de montrer qu'il y a bien deux cas effectifs qui se propagent dans ce genre de système. Et c'est assez intéressant parce que jusqu'à présent, à ma connaissance, ça n'avait pas été montré pour des ondes longives. Alverette, c'était des ondes transverses. Voilà, merci pour votre attention. Merci Tanguy. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Je dépasse le micro. Merci Tanguy, c'était très clair. Par contre, tu peux juste remontrer l'image où tu vois le déplacement angulaire pour les deux sphères couplées, Ouais. donc celle-là, là. Là, on est d'accord que les deux particules bougent, on est l'une par rapport à l'autre, en opposition de phase. Et tu dis que c'est un effet d'ordre 2, mais c'est même plus que ça, parce que si les deux particules bougent, pour la première, c'est au moins l'ordre 3, non? T'en tapes une. Ah non, tu tapes les deux en même temps. Ouais. Ah non, du coup, j'arrive. Mais c'est vrai que la petite subtilité sur ça, par contre, c'est que on ne peut pas avoir de l'onde S en sortie en diffusion, mais l'onde S, en fait, elle est créée au cours de la propagation. Donc c'est le truc un peu bizarre, on pourrait croire que c'est de l'ordre 3 à cause de ça, mais non, en fait, l'onde S, elle se crée ici entre les deux particules. J'avais une question sur le tout début de ton séminaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots comment est-ce que tu calcules tes propriétés de ton milieu effectif? Ouais. Et pourquoi est-ce que du coup il ne capture pas cet effet du encore? Alors, pour le calcul des propriétés effectives, que ce soit en expérimental ou en manip, c'est simplement à partir des coefficients de réflexion et de transmission. Donc, comme pour un milieu homogène, en fait, en connaissant ces coefficients-là, on peut remonter facilement à l'atténuation qui est donnée basiquement par la transmission et à la vitesse de phase, du coup, avec un rapport de spectre ou des choses comme ça. Pour la théorie de la diffusion multiple, en fait, c'est fait avec des moyennes d'ensemble. On calcule le champ sur un demi-espace hétérogène. Et du coup, on fait des moyennes d'ensemble, quelques hypothèses sur ces champs moyens. Et la raison pour laquelle, justement, c'est pas capté, c'est que quand on intègre sur tout le demi-espace, en gros, pour avoir le champ, et bien justement, cette intégrale, elle nous garde que dans la théorie de la diffusion multiple, on utilise les mêmes développements ici que le calcul que je fais. Et donc, on va venir intégrer le champ sur tout le demi-espace hétérogène. Et quand on fait cette intégrale, en fait, ça nous garde que les amplitudes m égale 0 ici. Et vous ne pouvez jamais avoir de S quand il y a du m égale 0. Tandis que dans cette modélisation-là, ici, je garde tous les m. Et en fait, on peut montrer que ce qui est très important pour capturer cet effet, c'est de garder les m égales à moins 1 et plus 1. Voilà. Pas besoin de garder tous tes indices. Tu peux quand même réduire le. Oui, on fait une troncature modale de toute manière à chaque fois. C'est vrai que je n'ai pas indiqué. Que, en fait, tu ouais. as besoin de moins 1, 0.
Oui, d'ailleurs, si on fait le calcul analytique des déplacements, ici, en fait, ce qui compte, c'est les -1 et +1 dans ce calcul. Juste une petite question de compréhension. Quand tes particules vibrent comme ça, pourquoi t'aurais pas... en fait, ton oméga, il est par rapport à l'axe Y. Enfin, ta rotation, elle est elle est sur un plan, non? Enfin, tu atterris l'oméga comme une rotation sur un... D'ailleurs, Ouais. pourquoi la sphère n'aurait pas tourné sur des axes Alors, si- théoriquement, oméga x, c'est pas nul, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il est très faible. Et je pense que ça, c'est dû au fait que j'ai mis les deux particules dans le plan y égale 0. Ok. Ce qui fait que ça favorise la, la composante y. Je pense que c'est ça. Mais si on fait le calcul que pour une sphère isolée, c'est que oméga y qui est pas nul. Je me souviens plus. Ça apparaît dans le calcul, mais je me souviens plus de l'explication. Du coup, merci Tanguy. Je passe la parole à Luenas. Je vous dis tout de suite. J'ai écrit la fiche parce que je ne l'ai pas appris par cœur. Normalement, c'est là. Symbolic regression. C'est Rance Transition Mode. Je vais faire une présentation en anglais. So to be more accurate, it's Rance Transitional Models Corrections. And in this presentation, I will talk about 5 things. First, I will introduce the broader context of this study and the motivations for this work. Then I will talk about the model augmentation, which means how do we correct our models. And then I will introduce our CFD-driven optimization framework. Afterwards, I will introduce to you the database that we are using for this work. Then I will present some results and draw some conclusions. So for the broader context, we are interested in studying energy systems. And as you may know, with climate change and the new regulations arising, there is a need to develop ultra-efficient systems. And developing such systems requires precise prediction of some physical phenomena, one of which is called laminar to turbulent transition. And in such configurations, we have a kind of transition that is called free stream turbulence-induced transition. To accurately predict this phenomena, we need scale-resolving simulations, which means we need to solve the exact equations by doing either DNS or LES. However, doing so is extremely costly in terms of computational time. For example, in this work of BNR and coworkers, they try to simulate the little black square that you can see here, the leading edge of the blade. And that alone required 2 billion mesh points and costed 1 million CPU hours. So for daily usage, especially in engineering applications, we cannot do many simulations like that. And we need to rely on low fidelity models. The issue is that these models rely on a lot of empiricism and correlations and hypotheses that are not always valid. They're only valid in some simplified cases.
And to model transition, we take these models and we add another transport equation with its own hypothesis, correlations, and empiricism. So we're adding another layer of uncertainty to the existing models. So what we want to do is to use the emerging techniques of machine learning to use some data to correct existing models. For example, in this work of Akolaka and coworkers, they have their baseline model that is here. They have their actual data here, and they use an optimization framework to improve their predictions. Now, there are many methods to do that, and I will introduce you quickly to them. The first one is what we would call the black box approach, which means that you use a model, but you don't know its functional form or the mathematical formulation of the model. You can take this model and change its structure so that it follows some physical behavior. You can enforce some physical behavior to the model, and that's what we call gray box models. Now, on the other side of the force, we have open box models, which means we just have a dictionary of functions with some parameters. And what we want to do is to actually learn the parameters of our functions every time. This is what we call symbolic identification. And these methods are very popular in the last years because they are very easy to implement in a CFD solver. All you have to do is to add just few terms to your transport equation. They have a clear physical foundation because we choose the functions that we are using and we choose the variables. And also, they're often interpretable. You can try to understand what's happening in the model. And so this is the approach we're going to use. We're going to use open box models to correct our existing ones. Now, the issue is to correct a source term of a transport equation, you need what we call frozen fields, which means you need the true source term from the reality, from the high fidelity data. But modeling transition is often used by modeling some quantities that you cannot observe, or often that you cannot even define, actually. And so this is why some people use field inversion, which means they solve a backward problem to find the source terms. In our case, we're not going to do that. We're going to use a CFD-driven approach, which means that we are going to learn our corrections based on the observations, but based on what we see in real life instead of the source terms that we put in the code. So our objectives are to correct our RANS models using high-fidelity data, and we want to learn a sparse representation, which means we only want to learn few terms that are essential, and all the terms that are irrelevant, we want to put them to 0. So we have only few terms, corrective terms. And then we're going to use a reproducible high-fidelity database, but I will talk about the importance of that a bit later. So where do we start? We start from basic transitional models. We're modeling what we call the intermittency function. It's the gamma in green right here. And the intermittency is just a switch that turns on and off the turbulence model. So it's 0 if the flow is laminar, 1 if it's turbulent, and somewhere in between if it's transitional. And this equation is actually a very basic equation to model any quantity in turbulence modeling. You have the total derivative that is equal to some diffusion term plus production minus destruction. And what we are going to do is that we are going to add corrective terms in this equation. So one for the production and one for destruction. And we will give them a mathematical form that is exactly similar to the ones that are already in the model. So there will be functions of vorticity, intermittency, and the correlation function. And what we are going to do is that we are going to model these correlation functions RP and RE. And then we're going to give them some form. There will be functions of what we call an acceleration parameter. It's here to try to predict pressure gradients, but it's formulated so that it's Galilean invariant, so it doesn't change if you change your reference frame. And then some features, eta1 to eta3, that we will define. And to define our features, we are following some constraints. The first one is Galilean invariance, so it should not be affected if we change the reference frame. And this is a hard constraint on any turbulence model. If your model is not Galilean invariant, it's basically just useless. The second one is non-dimensionality, and the third one is local features. Because we want our features, we don't want integral quantities. We don't want to integrate on a parallel code. We want something that we can find at the same point we are computing. Okay.
And so we chose three features. One of them is what we call the ratio of turbulent to molecular viscosity. The second one is a ratio of the wall distance from the walls, and a turbulent length scale. And the third one is what we call the viscosity-based Reynolds number, vorticity-based, sorry. And these three are found in the literature. All three respect our constraints, and these are the ones we are going to use to construct our two functions. Now the question is, how do we build these functions? And now I will give you the form of them. This is where a lot of judgment expert is in the game, because you need to choose how you will model these two functions. And so we do that by this very big function that is very ugly. But what we have is a third order polynomial on the acceleration parameter. This is supposed to predict pressure gradients. And then we have a damping function with a polynomial of the features. And what we actually want is to learn all the coefficients in blue. And we want to do that by trying to have our model predict exactly reality, or getting very close to it. And so from now on, to simplify all the equations, all these coefficients will be referred to as the big coefficient gamma that has all the 21 parameters. And now our work consists on finding these coefficients. Okay, we need to find some way to compute these coefficients so that our model improves. And we do that by solving what we call a safety-driven optimization problem, which means that we take one vector of parameters, we propagate it through the code, we look at the output, of the real-life data, so either experiments or simulations, and then we compute the error between the two. This is given by this term right here. So this is the high-fidelity data, and this is the prediction of the code. Now, in our case, we're using many cases with different flow regimes, and we're using different variables to compute this error. We're using the velocity and its gradient on 4 different cases, which means that we need to normalize by the error of the baseline model, which is the model without any correction. So that way, we are not favoring one case over another or one variable over another. We're giving exact weights, the same weight to each variable on each case. Now, if we did this approach in what we call a brute force way, which means if for each vector of parameters we did a simulation, then computed the error, etc., that would be extremely costly. And by that, I mean it would be impossible to do. So what we're doing is that we're building what we call an approximation of our code, which is a surrogate model, which means that we do some simulations, we compute the interpolation, and then we only call that model quick, that is very quick. We have the results in less than a second, instead of doing the full simulation. And then what we want as well is to regularize our optimization, which means that we need to constrain the norm of the vector of parameters gamma. And so we're doing elastic net regularization, which means we constrain the L1 and L2 norms that are right here, because we want the coefficients to be very as small as possible and to put to 0 the coefficients that are not essential. And the issue is that we have some hyperparameters, so lambda and rho, that we need to define. So we need somehow to give them some values so that our model is able to predict correctly after that. And the standard approach that is used a lot in the literature is what we call the grid search approach, which means that you have the space of your hyperparameters you have in 2 dimensions. This is just a sketch and not the actual map. But you take some discrete points. For each point, you minimize this function. You find your vectors, and then you propagate through the code, and you look at the outputs, and you select the best model. Okay. Now, in reality, what we did is that instead of propagating all the models, we used some clustering techniques to only propagate few of them, but I'm not going into details. The issue is with this discrete method, it's that it's discrete, which means that if these points do not fall in the right position, then you will never find the best solution that you're looking for. And so we need somehow a way to be able to move through this space without having to rely on these points.
And so we're doing that by reformatting our problem into what we call a bi-level optimization problem. And so this is an idea of Bonnell and Schneider in Journal of Optimization Theory and Applications, where we split our data into two sets. So we have the training data and validation data. And we are solving two problems at the same time. So the first one is what we call the follower problem. The follower problem is responsible for finding our parameters of the model. So we give it some value of the hyperparameters we are looking for, and then it finds the vector of parameters of our model that we wanted initially. And on top of that, we have the leader problem. So once we found the parameters of our model, the leader problem checks if this vector of parameters is good enough or not. If it's not good enough, it updates the hyperparameters, gives them back to the follower problem. We solve again, find another gamma, give it back to the leader problem, etc., etc. So we're looping over two problems. And that, coupled with an optimization algorithm that is the genetic algorithm, we're able to actually explore the space in a more continuous manner and actually find the exact minimum instead of finding the discrete one. So I've been talking a lot about the methodology and how we're using, but to do all of this, we actually need some data. And the database we're using is a high-fidelity numerical database, which means we have run high-fidelity simulations to mimic experiments that are called the Irkov-Tak 2 experiments. So they're a bunch of flows over a flat plate with a lot of very different inflow conditions. So we have different velocities, Mach numbers, Reynolds numbers, turbulent intensities. But as you can see, the experimental setup is a nightmare to reproduce numerically, and also there were a lot of data missing because it's a very old experiment that was done in the 90s. And so we use a numerical setup where we have a rectangular domain for cases with no pressure gradient, and we have a shaping of the topo right here for cases with pressure gradients. And we want to try to reproduce the experiment. So we have 4 cases to train our models, 2 without pressure gradients, and 2 with pressure gradients. And what we found out is that the numerical setup introduced for the cases with pressure gradients introduces some deviation from the experiments. And so what was seen as a drawback at the beginning is actually an advantage, because since we're using the same numerical setup for the low fidelity models and for our reference data, that means that when we correct the model, we're only correcting the error of the model itself. We're not overcompensating for the error of the setup that we introduced. And in addition to that, if you look at the acceleration parameters and some physical quantities, they're very close with the experiments. So even if we don't have the same conditions, we have the same physics as the experiments. So for some results, we worked on the training cases, so the 4 I showed you. We have the model coefficients obtained with the 2 methods, and the improvement scores are actually very close. So the standard methods improves the results by 30.9%, and the new method improves by 40.3%. And the difference is that with the new method, we are able to find the actual best solution instead of just the discrete one. And we also improve transition onset, transition length with respect to the baseline model, and we're getting much closer to the reference data. Now on the testing cases, we have 2 of them, one without pressure gradient and one with pressure gradient. And this time we can see that the improvement scores are more different than on training data. And this is because not only the new method finds the actual global optimum, but with the old method, since we are doing what we call coarse validation, that can introduce some bias, because we propagate all the models and we pick one based on the training data. And we usually pick one that fits very well on some of the data, and then that performs very badly on the others. And so with the new framework, we automate the tuning of some parameters. We have a more robust generalization to unseen flow regimes. Now our final application case is what we call the LS89 turbine. It's a bit late. It's what we call a highly loaded turbine, which means we have a very high pressure ratio between the outlet and the inlet.
And we have a very strong deviation of the flow right here. So we have strong acceleration. We have actually a shock here. So discontinuity. And this is a very popular benchmark case for turbulence models or transitional models. And it's a very difficult, very challenging case actually. And one of the cases we're doing is the mu-129. We have very low turbulence intensity, we have high Mach number and high Reynolds number, with a Reynolds number of about 1 million. And the transition this time is induced by the shock wave. On this case, we can see that we have 60% improvement score, where we still miss transition with our corrected model, but we correct the predictions near the leading edge because the baseline model products too much turbulence compared to the actual data. So that's it. So we developed a CFD-driven symbolic regression of ramps. We automated some tuning of parameters so that eliminates the bias and we have more robust solutions. So we improved by 29 and 16% over unseen flow regimes and over new complex geometries. And we used what we call a pod-Kurgan surrogate model that alleviates the costs of including the CFD solver in the optimization loop. And for future work, we are currently working on further validating the learned models on complex geometries, mainly turbomachinery cases. And we want to develop a Bayesian counterpart of the approach to perform uncertainty quantification and to have the error bars of the models instead of just the prediction. So thank you for your attention, and sorry I've been quite late. Merci beaucoup, Luenas. Non. Du coup, on a le temps pour une question ou deux, si quelqu'un a des questions. Oui. Merci pour ton exposé. Juste une question. Tu peux remettre le transparent d'avant. Tu utilises un modèle de substitution, surrogate model. Est-ce que tu peux donner des ordres de grandeur, des temps de calcul, etc. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi tu n'utilises pas le modèle de substitution directement plutôt que d'essayer de faire un modèle encore. Le modèle de substitution, c'est sur le... En fait, ce qu'on veut faire, c'est trouver les coefficients qui améliorent le modèle de turbulence. Et le modèle de substitution, il est là pour remplacer le code, parce qu'une simulation rend sur notre code avec jusqu'à 15 processeurs, ça prend à peu près 10 minutes. Pour avoir le même résultat avec le modèle de substitution, ça prendrait 1 seconde. Mais après, il faut l'entraîner, il y a un temps de calcul derrière. Mais une fois que le modèle de substitut est fait, ensuite le temps de restitution est extrêmement rapide par rapport à un calcul CFD. Donc c'est pour ça qu'on utilise le modèle de substitut pour l'optimisation. Typiquement, l'optimisation, c'est des centaines de milliers d'itérations. Et on ne peut pas trop se permettre de faire des centaines de milliers de calculs. Bon, bah, merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, Désolé. Voilà. Donc, je vais vous présenter en anglais aussi. Okay, so hi everyone. Today I will present you my work on
lossless domain transformation to accelerate a shape optimization task using some neural operators. So to start with a bit of roadmap, I will introduce a motivation and talk about why we are interested in the first place to accelerate shape optimization processes. Then I will talk about in the next section on the first step of my work, which is like how to reformulate the problem so that it will be easier for a machine learning model to learn. And then the final step is to actually apply some machine learning model to this transformed problem and see how they perform. And finally, I will draw some conclusions and talk about future directions. So let's start with the motivation. So nowadays, optimization processes rely mainly on runs simulations. So in the context of this European project, which is the CFI Turbo project, we are particularly interested in optimizing the shape of these blades, which are the blades of some turbo machines, which are the components of the main, of the most common commercial aircraft. Okay? But the optimization of these shapes, if done only with runs, it has been proven to be suboptimal. So on one hand, we need some better simulation, scale resolving simulations, such as DNS or LES. But on the other side, these are incredibly expensive. And so we cannot afford running the full optimization process only with those simulations. Therefore, there is an interest, rising interest in the literature for these developments of surrogate models that can be used in combination with scale resolving simulation and accelerate them to get more accurate results. Okay, there are already some approaches in the literature, some models that have been proposed, more or less successful. What are the main limitations nowadays in the literature? Most often, these models are applicable to regular grids, which means very simple meshes, or such as the case of FNO, for example, or they rely on lossy transformation that map the shape-dependent domain into some regular latent space, but we don't want to lose information in this transformation. Or another limitation is that these models are often applied to what they call toy problems, so problems that are not really interesting for engineering purposes, because maybe they show low Reynolds number flows, which doesn't really happen in our engineering applications. So moving forward, we can now ask ourselves how to reformulate our shape optimization problem. So we will use this dataset, which is a standard in the literature, to benchmark and develop our model. This dataset contains 1,000 simulations that have been run with OpenFOAM. The Reynolds number here is pretty high, over 1 million, so the flow is fully turbulent. It has been modeled with a K-omega turbulence model. One instance of our dataset is fully characterized by this vector of parameters we prescribe, which are the input of the OpenFOAM simulation. So the inlet velocity, the angle of attack, and the geometrical parameters, the NACA parameters in this case, that describe our airfoil. So this dataset has been proposed as a benchmark at NeoRIPS in 2023 for a machine learning competition. So what are our goals? We want to be able to map all of our different geometries into something that is unique and common for every airfoil in this case. And since we're dealing with a high Reynolds number simulation, what is really interesting to reconstruct accurately for engineering purposes is what's happening very close to, as we know, very close to the airfoil in the boundary layer. So another goal
is to balance the influence of the free stream and what happens in the boundary layer. And okay, what we are interested in reconstructing for this data set, since it's incompressible, we want to reconstruct the full field of x and y velocity and the pressure. Okay, so moving forward, what is the first step to reformulate our problem? So here in blue you can see the original boundary points. So we have our airfoil and the domain, and we want to map those boundary points into something that we prescribe. In particular, we chose this geometry. It will be more clear later why. So we prescribed a displacement function that we know on the boundary, which is a vector field basically from R2 to R2. And to learn or regress this function in the interior of the domain, we expand it as a combination of coefficients and basis function or kernels. In this case, we chose radial basis function kernel, in particular Wendland. It's just like a very smooth and continuous kernel. And so once we've done that, we can use the datum of the boundary to solve the linear system and get the coefficients theta, with a bit of attention for this while solving this linear system, of course, because it can be the matrix can be singular and not squared. But once that is done, we can apply our learned coefficients theta to visualize the transformation, the morphing of the mesh inside the domain. Okay, so this would be the result for this particular airfoil. You can see that every point follows this displacement function. Okay, so if we apply this displacement to all the points in our mesh, so we morph our mesh, this is kind of the result for one sample. On the left we have the starting point, so the original mesh with the original boundary, and on the right we have our shape independent domain, our target domain. So here we solved our first problem, which is to map every geometry dependent domain into a unique regular for everyone domain for every airfoil. But we can see that most of the domain is still occupied by the free stream. Okay, so we are remember that we are actually interested in learning what's happening very close to the circle in this case, which is the boundary layer. And for this reason, we proceed with our second step of our transformation. So basically, if we reinterpret our domain in polar coordinates and we compute the cumulative density function of our radial coordinates, we can do that for every airfoil and compute an average cumulative density function. So we are kind of reinterpreting our distribution of point in the radial direction in all the meshes as a probability distribution. Okay, so how likely it is that one point is close to the airfoil or far away in the outer stream. And so if we apply this cumulative density function to our radial direction of the transformed mesh, what we obtain, you can see it in this animation. So at the beginning of the animation, we have the mesh morphed and in polar coordinates. And you can see that because of how the mesh was constructed, most of the points are obviously close to the boundary layer. But then if we apply this last transformation, then we see that the points are more uniformly distributed in our domain. And you can see it applied on the fields. So here on the left, you see the fields after the mesh morphing in polar coordinates. You see that what we're interested in, we cannot even see it because the boundary layer is very thin here. And after this last transformation, the effect of the boundary layer is balanced with the effect of the outer stream. So if we apply a model to learn this representation, hopefully it will perform better and will capture what we are interested in more accurately. Okay,
Okay, so moving forward with the step of applying machine learning model to this transform problem. For this step, we chose two architectures. Okay, here I put a simplified sketch. I can discuss it in more details if you're interested. What we need to know is that the first network we applied is just a convolutional neural network, which is something very basic and very simple in the domain of machine learning. And actually, we need only the decoder of a CNN because as input, we give to the model the parameters that we would give to OpenFOAM, and the output would be the full velocity or pressure field as that we want to reconstruct. So for this model, only the CNN, we need another step because even though we spread our point to be uniformly distributed in a domain, they are not yet a regular grid. So we need another extra interpolation, which is a lossy transformation, but with a grid of 400 times 500, we are able to retain most of the information. The other model is a bit more tailored for this task. So it's a coordinate-based neural network. I will just mention that we use the siren backbone, so sinusoidal activation functions and frequency parameters. We introduce shift modulations for to inject better the features into the models, and ResNet skip connection to ease the training. Yeah, I'm gonna say. Okay, so here, for example, you can see the first model, which is the most simple one, the CNN, that is learning the representation of our two velocity fields and the pressure in this latent space. Okay, so once we converge this model, we can take what the model has learned on the test set and revert the transformation back in the physical field. And what we obtain, okay, it's this. So we see that the reconstructions are reasonable in the physical space as well. And if we look more closely to the velocity profiles at some locations on the airfoil, we can see that they are not reconstructed perfectly, but still close enough, I'm gonna say, even if with a bit of noise. Okay, and the error is overall on the physical space below 1%. I will give more details later. For what concerns the other model, the siren-based model or implicit neural representation, this is a bit more trickier to train because it has more hyperparameters that needs to be tuned. But once that is done, we can see that also this model can learn pretty well the representation in the latent space. And the advantage with this model is that we didn't interpolate our transform mesh on any regular grid. Okay, so we are learning directly on the cloud point that is the mesh. Okay, it will learn eventually. And if we revert the transformation again, this is a test sample, we see that the reconstruction on the physical space is for this model even better. The velocity profiles are also reconstructed quite well and without the noise that we saw in the convolutional neural network. And the error on the physical space is also pretty low, below 1%. Okay, to give a bit more details, the metric that we use is the normalized root mean square error on the physical space. You can see that the distribution of the error is quite skewed, so the mean squared error is not really significant, but what we can see is that the error doesn't blow up in any region of our domain, but is rather smaller overall than the average. Okay, so this is good, this is what we want. And okay, finally, we can try to, okay, so this table is a bit heavy to read, but what I want to highlight here is that although this problem might seem simple, there are not many
models in the literature that showed results. I will just show you this model that won the competition back in 2024, which was developed by some people of Safran. And this is the error. They are the only ones actually that give the error on the physical space. And we can see that thanks to our approach and reformulation of the problem, even with a simple CNN network, we are able to achieve errors that are one order of magnitude, more or less, lower, and most importantly, below 1%. Okay, and with the ENR, even better. Okay. Okay. Finally, to conclude my talk, so what we have achieved, we have remapped successfully all the shape-dependent domains into a latent representation, which is common for all the shapes. We have balanced successfully the importance of the boundary layer and the free stream for some simulation that were characterized by a very high Reynolds number. And so after that, we demonstrated that even with simple and lightweight, fast to train models, we are able to learn this, to solve this shape optimization task successfully, achieving state-of-the-art results. And for future directions, then in the realm of SIFI Turbo project, we would like to apply this model, this technique, to solve a real shape optimization problem on some turbo machines, and possibly also to adapt it to more complex geometries. Okay, so thank you very much. Merci beaucoup Emmanuel pour ta présentation. Merci. On a le temps pour 2 questions. Est-ce que vous en avez? Non, peut-être. I was wondering, why do you think with the CNN you get this noise on the velocity profiles? Yeah, so that was a first attempt. I think we get this noise because with the CNN we need a regular grid, so we need an extra interpolation step that I mentioned. So probably when we interpolate and we interpolate back on the mesh, since I'm using a nearest neighbor interpolation, there are multiple points in the mesh that can fall in the same pixel of the image. And so this is my interpretation of why here you see these steps, because the model basically gets a constant solution by steps that introduces this step behavior, which we interpret as noise in this reconstruction. Yeah, so that's my interpretation of it. Thanks. Just to understand better, that would mean if you have like finer and finer grid with CNN, you wouldn't have this, but you will increase your time. Yes, but then it's an overshooting, because you would have, if you increase it too much, then you have many points in the grid that are predicting the same thing, so you're wasting memory and computational time. But yes, eventually you would eliminate this, but it's a trade-off, like because you had to choose the dimension of this grid that you want to interpolate to, right? So if you do it too coarse, then this effect is amplified because many points in the mesh fall in the same pixel of the grid. But on the opposite, you don't want many points of the grid to represent the same point on the mesh. So you need to find a trade-off, if I answered. Bon bah merci beaucoup. Bon bah c'est la fin de ce séminaire doctorant. Merci à tous d'être venus. Prochain séminaire doctorant, ce sera